Dear students, let us continue the next unit, that is accounts for incomplete records. Students, now next chapter start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು accounts for incomplete records. So here a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and of personal accounts are maintained. It is always incomplete double entry system varying with circumstances. A system of bookkeeping where we can say the records which are only related to cash and personal accounts are maintained, which we can say as an incomplete double entry system varying with circumstances, where the only cash and personal accounts are maintained, that we can say as a bookkeeping which is always incomplete double entry system. So accounts for incomplete records that we have to maintain in this chapter. A system of bookkeeping in which ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and of personal accounts, ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ varying with circumstances. Introduction. Accounting records which are not prepared in accordance with double entry system method are described as accounts for incomplete record. The accounts which are recorded and are not prepared in accordance with double entry system method, for that we can say as accounts for incomplete records. So accounts for incomplete records is nothing but the accounts which are recorded without which are recorded are not prepared in accordance with double entry system method. If the recorded items which are not related to double entry system, for that method we are going to say as accounts for incomplete records. Accounting records which are not prepared in accordance with the double entry system method are described as accounts for incomplete records. ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Accounts for incomplete record is nothing but the accounts which are recorded but they are not prepared in accordance with double entry system method. For that we are going to describe as accounts for incomplete records. Some of the silent features of accounts for incomplete records. Here we can say first one, that is apply of personal accounts only. It ignores nominal and real accounts. So accounts for incomplete records, first feature, that it is applicable of personal accounts only. It is not considering it ignores nominal and real accounts. That is one silent feature. And maintenance of cash book. Cash book is prepared. Next, based on original vouchers. Next feature, that is accounts for incomplete records is based on the original vouchers. That is collection of data is made with original vouchers only.
Lack of similarity. Method of preparation of books differs from firm to firm. It is prepared as per the need of the business. There is a lack of similarity while preparing the accounts for incomplete records. Here, methods of preparation of books which is differs from firm to firm. Means when you are going to preparing the books, there is no same method is to be applicable in every business organization. It differs from one organization to another organization. It prepared as per the need of the business. Next, so we can say as a lack of similarity means if there is no any similarity of preparation of books of all the organizations. It depends upon a particular business. Next, that is preparation of final accounts. After converting the information into double entry system, final accounts are prepared. Due to this statement of affairs is prepared instead of balance sheet. So we have already know how the final accounts are to be prepared by preparing the two statements called trading and profit and loss account, and second one that is balance sheet. But in accounts for incomplete records, after converting all the information into double entry system, final accounts are to be prepared. Due to this statement of affairs is prepared instead of balance sheet. In final accounts, one of the statement that is balance sheet is to be prepared. When you are going to converting the information into double entry system, accounts for incomplete records is to be prepared, and also instead of balance sheet we are going to preparing the statement of affairs. Let us see in the next class how the statement of affairs is to be prepared. Next, so these are the 5 important silent features of accounts for incomplete records. So first we are going to say that it is only applicable for the personal accounts and it is maintenance of the cash book. It is based on the original vouchers. There is no similarity of all the organizations, means we can say as a lack of similarity, and preparation of final accounts. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವೋಚರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ 5
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಓಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 silent features. The next, that is uses. What are the uses of accounts for incomplete records? Let us see here. It is easy method. So there is no requires any specific knowledge to prepare the accounts for incomplete records. So it is very easy method to record the transactions. Economical. It can be prepared by without having more staff. Means it reduces the or it saves the economical. There is no need of more staffs for this system. It is suitable for small concerns. Few assets and liabilities are to be recorded. And next, that is not receipt. It can be modified or changed as per the requirement of the business. There is no any fixed condition to preparation. As per the situation, the requirements are to be changed or modified. Easy finding of profit and loss. Only opening and closing capital is required. So it is easy to identify the profit and loss of the business. So these are the 5 uses of accounts for incomplete records. First, that is, it is easy method. There is no requirement of the specific knowledge, and it is economical. Preparation is without having more staff. Suitable for small concerns. Only few assets and liabilities are to be recorded. Not receipt. It can be if the business required, then the changes or modifications are to be made. Easy finding of profit and loss. With the help of opening and closing capital, the identification of the profit and loss is to be made. Uses of accounts for incomplete records. ಇಲ್ಲಿ 5 ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಪಯೋಗಗಳು. ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ರಿಸೀಡ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 5 ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, it may be the disadvantages or we can say as a demerits. So impossible to find fraud. Yes, if the trial balance is ignored, the one of the limitation that it is not able to find the fraud in the preparation of accounts for incomplete records. So it is impossible to find the fraud. Incomplete system. There is no set rules are followed. So it is incomplete system is applicable. Unable to find adequate profit and loss. Why? Because it is ignoring the nominal accounts.
So it is not helpful to find out the accurate profit and loss. Next, difficulty in the preparation of balance sheet. Why? Because lack of valuation of goodwill. So we are not considering the goodwill valuation, so it is difficult to preparation of balance sheet. Next, unable to retain full control on assets. Why? Because real accounts are ignored. It is difficult to make full control on assets. So we can say if the real account is not considering while preparing the accounts for incomplete records, it is difficult to control over the assets. So we can say it is unable to control over all assets. And unsuitable for planning in control. Lack of reliable figures, because planning is not to be in control, it is unsuitable because of reliable figures. And lack of internal checking, it fails to adopt double entry system, so there is a internal checking is not possible. And next limitation, that is improper evaluation of assets. Yes, there is no accurate evaluation of assets because it is the ignorance of certain information like depreciation, etc. So we cannot get an accurate evaluation of assets. And next, here we can say some of the ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸಗಳು ಉಂಟಾದವು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟೇನ್ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 8 ನಾವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 8 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. Next, that is difference between double entry system and incomplete records. Let us see what are the difference between double entry system and incomplete records. So basis of difference, that is recording of both assets. Double entry system every transactions and incomplete records for transactions. So first, that is we can say double entry systems
includes every transactions, whereas incomplete records only few transactions are recorded. And types of accounts. All accounts are considered in double entry system, but only personal account are considered in incomplete records. The types of accounts in double entry system, all accounts are considered, but in incomplete records only personal account is considered. And trial balance. In double entry system, trial balance is prepared, but in incomplete records, trial balance is not prepared. Net profit or loss. So here, profit or loss is calculated by preparing the trading and profit and loss account in double entry system, but in incomplete records, statement of profit is prepared to find out the profit and loss. In double entry system, profit and loss account is to be identified by preparing the trading and profit and loss account. In incomplete records, statement of profit is prepared to find out the profit and loss. Then financial position. In double entry system, financial position is identified with the help of preparation of balance sheet. In incomplete records, statement of affairs is prepared to identify the financial position. Next, adjustments. Adjustments are considered in double entry system, while adjustments are not considered in incomplete records. So these are the 5 important difference between double entry system and incomplete records. The first, that is types of accounts. All accounts are considered in double entry system, but it is only personal account is considered in incomplete records. And in trial balance, double entry system, trial balance is prepared. In incomplete records, trial balance is not prepared. Net profit or loss. In double entry system, profit and loss is calculated by preparing trading and profit and loss account. And in incomplete records, profit and loss is calculated by preparing statement of profit. Financial position. In double entry system, balance sheet is prepared to identify the financial position, and in incomplete records, statement of affairs is prepared to identify the financial position. Adjustments. In double entry system, adjustments are considered, but in incomplete records, adjustments are not considered. So here we have seen what are the uses, limitations of incomplete records, and also the difference between double entry system and incomplete records. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಧಾರಲ್ಲಿ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಲಾಸ್. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ 5 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫಿಯರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. In today's class, we have discussed the accounts for incomplete records meaning. Accounts for incomplete records is nothing but the accounts which are recorded which are not prepared in accordance with the double entry system method. If the accounts are recorded without preparation of the double entry system method, for that we are going to describe as accounts for incomplete records. So ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ limitations. With that, difference between double entry system and incomplete records. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಏನು, ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, it is very easy method and it is having less economically. Why? Because there is no requirement of the more stock members, and it is suitable for small concerns. Why? Because it is recorded only few assets and liabilities, and it is not rigid, because if the business is required to make the changes or modifications, it is applicable. Easy finding of profit and loss only by use of the opening and closing capital. There is the identification of the profit and loss is easy method. And limitations, some of the limitations or disadvantages are also applicable while preparing the incomplete records. And with this ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ.
So again we have studied the difference between double entry system and incomplete records. So let us continue in the next class with the next concept. So next class ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.